டெக் யூடியூப் சேனல். ஸோ இன்றைக்கான வீடியோ என்ன பார்த்தீங்கன்னா பிவிசி பைப்பில் ஒரு மொபைல் ஸ்டாண்ட் பண்ண போகிறோம். ஸோ அது எப்படின்னு நம்ம வந்து வீடியோக்குள்ளே பார்க்கலாம். ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். லெட்ஸ் கெட் இன் டு தி வீடியோ. ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து ஒரு 30 இன்ச் பிவிசி பைப் நம்ம வந்து எடுத்திருக்கோம். ஸோ இப்போ வந்து நம்ம வந்து ஹாஃபாக நம்ம வந்து கட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இப்போது நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் பார்த்தீங்கன்னா, இந்த மாதிரி ஸ்ட்ரெயிட்டாக பிளேட்டு மாதிரி வேணும். அப்போ தான் நம்மளுக்கு செய்கிறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். அயன் பாக்ஸ் வச்சு கூடி நம்ம வந்து பிளேட் மாதிரி பண்ணிக்கலாம். இப்போ வந்து நீங்கள் வந்து காயினாக இருந்தால் சரி, இல்லாட்டி பாட்டில் கேப் மூடியாக இருந்தால் சரி, சென்டரில் நம்ம வந்து ரவுண்டாக மார்க் பண்ணிக்கிட்டு அதை வந்து கட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இப்போ வந்து நம்ம வந்து கட் பண்ணியாச்சு. ஸோ இது மாதிரி நம்ம வந்து கட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இப்போ வந்து நம்ம வந்து 2 எட்ஜில் வந்து மார்க் பண்ணியிருந்தோம். ஸோ அதை வந்து இப்படி மடக்கிக்கோங்க. ஸோ இப்போது நீங்கள் லைட்டர் வச்சோ இல்லாட்டி கேண்டில் வச்சோ ஸோ அதை பார்த்திங்கன்னா நல்லா பெண்ட் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ உங்களுக்கு வந்து எந்த லெவலில் வேணுமோ அந்த லெவலில் பெண்ட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இப்போ வந்து நம்மளுடைய மொபைல் ஸ்டாண்ட் ரெடி ஆயிடுச்சு. இப்போது நம்ம வந்து கலர் பண்ணிடலாம்.